Good morning Africa, Eye Africa TV tey alarba yemu ak fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum ñaari junni ak fukk ak juróom ñeent ñaamaan mbégte kontante dellu si jotaay ji ak li nga xam ne moom moo nekk suñu newspaper review noonu la ñuy amee mbégte kontante di staff ak management bu kër gi di bàyyi xel suñu viewers ci biir réew mi ak ci bitim réew foo leen mën a nekk di topp jotaay ji li ngeen ci safoo boo leen ñu toppee loolu lañ leen di dëgtal ci anam bi nga xam ngeen moom ngeen ko taamoo ñi bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñoom lañ ciy àndal saa su nekk Amadou Kanté Julde Ndiaye Amadou ñuy nuyu la naka suba si. waaw jërëjëf maam di la fay bu baax a baax di amaat mbégte dellu si tey ci plateforme bi nuyu Julde tamit bu baax a baax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di safoo di ànd ak ñun bu waxtu bi jotee rek fu waaye mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ba di la wax welcome back to another edition of Good Morning Africa. So I hope you are there to get us a company and yeah, thank you very much. jaajëfal ko bu baax a baax Amadou Kanté comme ni ngeen ko déggee ci nuyum Ndiaye Jaata nuyu nañ la naka suba si. jaama rek maam ji bi nakam Amadou di amaat mbégte rek di delluwaat fii si kër gi si beneen edition of the GMA an interesting program fu leen na andil the studio stories and of course newspaper review from our local newspapers to bring also a critical analysis of issues that are happening in the country and of course around the world. It's always good to be back on the studio. jaajëfal ko noonu ci kaddum ñuy dugg ak yéen ci jotaay ji comme ni ngeen ko waxee fukki fan yeeg juróom ci weeru janvier atum 2020 la ñu nekk tey jii dinañ waxtaanee li gën a fës ci sunu studio stories yi dinañ ko doore ci university bi ñoom ñu ngi fas yéene am conference bu am solo ci taxawaay boobu ak yeneen xibaar ci biir kër gi noonu ci newspaper review voice newspaper point newspaper ak foreign newspaper ak Fatou Network dinañ ko fësal tey sunu jotaay Good Morning Africa Amadou ñu commencé ko ci biir kër gi. jërëjëf maam beneen yoon rek su ko defee ñu ànd ak suñu studio stories yi comme noo ko waxee well of course they will go with our studio stories as always and of course the first story this morning will talk matters of the university because in their quest to promote higher education in the sub-region, University of the Gambia has established a committee to facilitate the hosting of the international conference to be organized by the Association of West African Universities. The Association of African Universities is an international non-governmental organization set up by universities in Africa to promote cooperation among themselves and with the international academic community. The chairman of the association, during a visit to Banjul, reaffirmed the association's mandate to a cause of education in the sub-region. Let's have more details of that by Binta Sese. University of the Gambia staff and management on Friday held a press briefing in reception for the delegates of the Association of West African Universities from Nigeria ahead of preparations for the UTG's hosting of the Association of West African Universities conference in September 2020. The briefing was held at the UTG Peace Building in Kanifing, where Vice Chancellor Prof. Fakir Ahmad Anjum expressed excitement and affirmed his management's commitment and dedication in ensuring the success of the September conference. He said the 21-year-old university, recognized as the only public university in the Gambia, will continue to support worthy initiatives like our conference that will enhance higher education in the sub-region. Elected and constituted a committee headed by Professor Pierre Gome as the chairman of the local organizing committee, who really did a wonderful job for making this meeting to a successful end. So I am very appreciable and thankful to the members of the UTG and the delegation of the African Association West African Universities for really providing us an honor and opportunity to host this very prestigious conference and annual general meeting. In this meeting, the Vice Chancellor from the universities of West African countries will participate, and they will also take part in the deliberations, and they will present papers as a keynote speakers. Prof. Abdullah Bala, Vice Chancellor of the Federal University of Technology in Minna, Nigeria,
who also doubles as the chairman of the Association of West African Universities Conference, expressed delight for coming to the Gambia ahead of the AWO conference. Mission for this visit is preparatory to the organization of the 2020 conference, and the meeting we held yesterday covered most of the areas that need to be addressed in preparing for. Spoken of the fact that we agreed on the date of 15th to 17th of September 2020. We also agreed on the theme of the conference, which is repositioning higher education in West Africa to meet the 21st century challenges and opportunities. And following on that, we have a set of sub-themes that range from issues of partnership. He said the Association of West African Universities was formed in 2011 in West Africa. Chairman Bala said last year's conference in the Gambia, they have shown the readiness in the Ministry of Higher Education. Thank you very much, Bilta Sise, there for filing in that report. Well, Tibo Gambia, September 2020, ci li nga xamante ne mooy lu am solo University sub-region ci ñoom ñoo fi war a ñëw am waxtaan ci li nga xamante ne luy doolal wàllum high education mooy jàngum kaw mi ak tamit ñu seet daal yenn yi nga xamante ne lu am solo la ci wàllu li nga xamante ne mooy education waaye nag comme niñ ko waxee ci waajtaay boobu lañ nekk ñu amoon meeting nag ñëw update tamit ñi nga xamante ne mooy nit ñi ak fan lañ toll ak lan lañ expect njëkk ne dégg nañ ko ci professeur bi mu ngi wax ne last edition bi Benin la woon te am nañ yaakaar bu war a xew Gambia tamit dina nekk one of the best because kilifa yëpp ñu ngi wane ne nañ ci jàmpa te pare nañ pour am a very very wonderful and successful conference fii ci Gambia su bu waxtu bi jotee maam lan mooy si sa gis-gis. waaw am nañ njortab yaakaar ne dina nekk jotaay ju am solo ndax la ko waral mooy conférence bi bu fekkente ne nguur gi ak kilifa yi ci war a jàpp dalal ñu gan yi ñëw wan leen ne leen liñ soxla la ngir lu tax mooy dina motiver ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk students yi university students yi nga xam ne ñu ngi ci senior schools yi ba ñoom ñëpp ñi am xemem teefu ëllëg naka laay demee university ba mun a bokk ci conférence yi nga xam ne dina tax adduna bi xàmmee la ci wàllu njàngu loolu am nañ jortab yaakaar ne 20 septembre 2020 sori na soriwut waaye comme commencé nañ ko ci janvier bi fii ak ñi yegg ci weeru septembre jàpp naa ne mboolem li ci war ci ay matuwaay pour ñu war ko def ba ñu ci war a jàpp yëpp ñu jàpp ci yëf yi yombandi comme niñ ko waxee ci xibaar bi muy GTTI muy MDI ak ñi nga xam ne ñoo university bi ak ministry bi nga xam ne moo jiite njàng mu gën a koyo mi ñoom ñëpp war nañ coo lëngoo liggéey ci liggéey bu nga xam ne comme ni ko chairman bi waxee li amoon bene bu ñëwee fii ñu fàtte ko ndax la tax ñu koy fàtte mooy jàpp ne university bi tey fi mu toll ci dayoo ak ñi fa nekk ci seen xam-xam ak Gambia nu ñuy waxee réew mi nga xam ne réew mu mun a dalal gan la bu ñu war a am ay gan dalal leen ci luy war a yokk suñ maxaaba ci wàllu njàng rek am nañ jort bu rafet ne li ciy juddu dina doon solo te yaakaar nañ ne ñii tam li tax ñu tànn Gambia bugg a fay indi conférence bi ñoom tam am na luñ xemem ci réew mi te am na luñ doyloo ci suñu njàngu ba yaakaar ne suñ fi ñëwee dina am luñ fi mën a jàngee. Exactly Julde foog naa ne yaakaar war na cee mën a am parce que as the saying goes failing to prepare is preparing to fail te ñii dafa mel ni they are preparing in earnest pour gis ne everything that is needed dañu am a very good conference in Banjul because it's sub-region thing la and dalal ñëpp gan yi ak lu mu war a demee buñ ci teelu te jóg xam naa ne xam ne du yomba so I think expectations should be very positive leading to this event after bi nga dégloo report bi ak maam li mu wax lan nga ci mun a yokk ci sa li nga xamante ne mooy ni nga understand report bi ak luñ ci expect.
It's a welcome move by the University of the Gambia, because comme nañ ko waxee rek, last year was Benin and this year it is expected to be held in the Gambia. So li mu nekk loo xam ne dafa am solo trop, because there are different universities ñoo xam ne dañoo teewu si ndaje bi. Loolu mu nekk loo xam ne dafa am solo trop. It will not only boost the universities, but it will help also in turn the University of the Gambia, because guy tamit nañ ko face degala guy ñu ngi try, while there are a lot of things that are lacking at the University of the Gambia. There are challenges, of course. They have challenges, especially at the School of Journalism and Digital Media. You know, waaye conference bi dafa mën a open other avenues for the university, ñoom tamit ñu mën a jàngee si beneen other big universities in the sub-region, which I think is crucial for the University of the Gambia and the Gambian people and the students in turn also. Dañoo dafa help guy, because maybe in the future, you know, dañoo extend this thing, you know, pour ñu visits going to these universities for a visit, which will in turn Muna expose these students at the University of the Gambia into different things, you know, especially the science students, the mathematics students, and of course the university students. You know, they have a lot of things to learn, especially with other countries. The way universities, you know, ñu nekk di operate, ñoom tamit ñu jël those good example, ñu inculcate that thing in the University of the Gambia. So this is really a welcome move. I'm glad that the guy dañ ko teel a start. Exactly. Because preparation with this thing is a rigorous process. It entails a lot of things, finance, you know, logistics and all that. So nit yoo xam ne la yaa ngi am gan, da nga war a prepare for that gan, because lii mu nekk loo xam ne like opportunity bi is very rare to have. It comes once in a lifetime. So Gambia, a country like the Gambia, hosting a conference like this one is a welcome one. And you know, they need a lot of preparations, and I am hopeful that they, you know, the conference will yield dividends. Absolutely, we hope so. And well, fingers are crossed, and then we hope it will be a good one again. Comme nu ngeen ko waxee, su ko defee gannaaw loolu ñu continuer wéy ba léegi si xibaar yi wax ci leneen. Next on our stories, we are talking trafficking. We are not talking about drug trafficking, but you know, human trafficking or persons trafficking, because stakeholders converge to amplify combat against trafficking in persons. A two-day working session convened to amplify the fight against trafficking in persons on Tuesday opened at Coral Beach Hotel and Spa in Burfood. The gathering is convened by the Department of Strategic Policy and Delivery at the Office of the President, in partnership with the National Agency Against Trafficking in Persons, NATIP, and the International Organization on Migration, IOM. Human trafficking in the Gambia cover activities in trafficking women and children within the Gambia. Women and children, women and girls, and to a lesser extent, boys are trafficked for commercial sexual exploitation, as well as for domestic servitude. Presiding over the opening of the Synergy, Gambia's Vice President Dr. Aissatou Toure said the government has zero tolerance for human trafficking, saying it will continue to be strengthening about it in collaboration with responsible bodies to ensure that it is eradicated in the country. Vice President Toure said the government is putting together every possibility to help institutions to fight the inhuman act. The Gambia 2019 Trafficking in Persons Index reports that the country is a source and destination for women and children subjected to forced labor and sex trafficking. It is said women, girls, and to a lesser extent, boys are exploited for prostitution and domestic servitude. Vice President Toure assured Gambians that the government will ensure that dialogue and platforms are facilitated to speak on the issue of human trafficking. She urged activists to be engaged in the issue so that everyone will be involved to put an end to the trafficking in persons, just like it was did to female genital mutilation. Representing the Justice Minister, Solicitor General and Legal Secretary, Charno Marina said Gambia needs an environment of awareness because many of the people are not aware that trafficking in persons is unlawful. Solicitor General Mane said they have had series of consultations with stakeholders to raise the awareness of people about trafficking in persons.
Interesting. Well, I think this is moom beneen la parce que I think we want to talk about it bu yàggut waxoon nañ fi about human trafficking ci nuñ ko déggee ci réew mi te dégg nga report bi tamit liñ ko ci wax 2019 index bi lim wone report boobu foog naa lu doy waar la li jara bàyyi xel la li jara taxaw seetlu tamit démb ñu doore ndaje ñaari fan pour indi ñi nga xamante ne mooy stakeholders yi ak kilifa yi ñu mun a toog waxtaan ñu jéem a seet naka la ñoo indee li nga xamante ne wala naka la ñu mun a xeex li aju ci wàllum li nga xamante ne mooy trafic ay nit mooy defloo ay nit surtout jigéen yi ak xale yi bañ ci xale yu góor yi defloo li nga xamante ne mooy liggéey bu doy waar la wala dugal leen ci affaire yu caaxaan ci li aju diggante góor ak jigéen ak yooyu mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar la foog kon ni ma ko waxee amoon na time bi nga xamante ne ñu ngi wax ne sax mu ngi Gambia bokk na ci ni nga xamante ne mooy destination la am na ñi nga xam ne leen di indi fii ñu ne ñu jëlee leen fii yóbbu leen so loolu bu fekkee ne kilifa yi dem nañ ba seetlu ko te war cee indi waxtaan foog naa ne war nañ cee am yaakaar waaye tamit foog naa nuñ ci mun a taxawee te am ci taxawaay bu dëgër war naa nekk li nga xamante ne mooy lu am solo maam. waaw lu am solo la ci taxawaay bi comme niñ déggee ñoom ñu wax ci ndax jàpp nañ ne seen mébétu toog indi ndajeel yi ci ñaari fan mooy saafara li nga xam ne jàpp nañ ne doxalin la ak taxawaay bi nga xam ne mu ngi am te doonul lu gën li tax doonul lu gën mooy comme ni nga ko waxee tey ñu bëri liñ doon bàyyi xel rek mooy ne góor ñi ñoom ñoo doon dem ci li nga xam ne moom moo nekk baak wi ak yooyu nit ñi di ñaawlu li nga xam ne mooy yoonu gannaaw yàq yooyu waaye bu ñu demee ba ñu ne human trafficking ñi dem di jàpp ne loolu jël nit la yóbbu ko feneen fu nga xam ne lam fay demee lu ci ëpp ci luy bundaxatal li nga xam ne mooy dundinu doomu aadama la tey nga jël jigéen yóbbu ko ci dëkk bu nga xam ne ba fa demee fi muy nekk dañ koy tëj suba ak ngoon guddeeg bëccëg du nekk ci coobereem ñi nga xam ne ñoom ñoo koy amee di ko defloo lu leen neex ba pare duñ yem sax ci di la liggéeyloo kese waaye dañ lay jëfandikoo sax ngay jigéen te li ci ëpp dañ doon gis ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk arab yi ak naar yi ñoo doon gën a faral di joytu loolu di wax ne jigéen yi fay nekk gàllankoor yu ñuy am ak fitna yi nga xam ne dañ ko fay am Sénégal gis nañ ne bu mu fa amee ña fa demoon jóge fa ñoo ñëw outright di advocate ne bu fa benn jigéen demati li tax ñu ne bu fa jigéen demati mboolem ku fa dem ñi lay yóbbu lu ñu lay gëmloo ak boo demee la nga fay fekk day uute. te gis nañ ne ba tey ñoom dañ ko dunda. exactly ñoom dañ ko dund waaye ba tey jii gis nañ ne loolu mu ngi existe ndax bu yàggul fa naa dégg nañ ne nguur gi nangutoon nañ ak yan dëkki arab la. ci ñu ngi ko doon bàyyi xel ne léegi Gambien si mun nañ faa dem liggéey te dara du nekk problème bu nga xam ne dina leen fa tokki la bu ma juumute exactly because am na ku fi ñëwoon ku nga xam ne nangutoo amoon na fi ba ñu dégg ne léegi Gambien si mun nañoo dem ci dëkk yooyu noonu dem liggéey te benn gàllankoor du leen fa dal te ba tey ñu ngi dégg ñi nga xam ne ñoo nekk Dubaï ak yeneen dëkk yi ne ñi fa nekk nañ fa nekkee tey ñu ci bëri buñ la ko nettalee da ngeen dara jaru ko ci àdduna te yooyu moo tax buñ gisee vice président ak activistes yi nga xam ne dañuy xeex ak yelleefu doomu aadama ak yelleefu jigéen comme niñ dàkkale woon li nga xam ne moom moo nekk nandal jigéen ak yu jëm ci yooyu ñu gis loolu bu fekkee dañ ne saafara mu ngi ci am wala amu ci sax waaye ci sunu biir la ñu nu neen ñu gis ne leneen lu nga xam ne day génn ci biti muy gàllankoor ñu bëri tey mu ngi am di continuer nekk lu nga xam ne dafa nekk trend bu nga xam ne ñi ci nekk victime man ñooñu laa blame lu tax ma blame leen mooy bu fekkee yow da nga dem dundu gàllankoor bu nga xam ne boo ko waxee tey dina tax julde fi mu nekk nii di xalaat leen du dul toog waaye bu fekkee da ngay gëmloo julde no fi dara nekku fi nii naa ñun ñu ngi ci jàmm julde bu jëlee ay bagaasam ëllëg ñëw dund fa lu nga xam ne bu fekkee bokkul ak yow jikko dana wax ne waaw kon lii moo fi am wax na ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk jigéen yuy jaay seen bopp tey dem nañ ba am na story yu gis ci yenn media yi outside ñu ngi wane ne Gambia moo nekk réew bi nga xam ne bokk na ci réew yu gën a yaatal ci dalal jigéen yi ci wàllu caga ak yu jëm ci yooyu. waaw xam nga yooyu du image bu rafet ci réew. waaw definitely nekkul image bu rafet te comme ni ma ko waxee rek xam naa ne taxaw seetlu bi daf ci am solo Julde maam wax na ko vice président bi wax na ko taxawaay buñ ci war a mun a am ba xeex human trafficking bu ñoo dégg wala persons trafficking noo ko bëgg a waxee rek loolu foog naa ne li am solo waaye
dafa mel ni sensitisation bi Solicitor General bi wax na ko dafa des ñu bari ñu ngay jàpp ne lii boo ko defee dara du la ci fekk parce que yàquloo lu waa ak loola te fekkee nekk li nga xamante ne ku ko def rek mooy xatt nga sar loolu tamit foog naa ne liñ war a mun a yokk la gën a inform nit ñi ñu xam lii dafa doy waar kenn waru ko mun a def. dafa doy waar te ñi dañ ko war a ñaawlu because duñ xamoon ne time boobu noonu moo nekk drug trafficking waaye su demee ba léegi nit ñi seen boppa ñooy trafiquante loolu dafa nekk loo xam ne dafa doy waar torop te xejut amul benn place si àdduna bi fii nga jël nit ki nga gis sa moromi doomi aadama nga koo xool nga koo trafic nga koo def jëfandikoo di ko def yeneen loo xam ne naka sudu noonu yoo xam ne àndewuta àndewuta humanity loolu dafa nekk loo xam ne dafa daw yaram te dafa doy waar torop te di government bi rek I believe ne man lu ma teg moo nekk ne government bi they have a role to play but also nit ñi tamit dañ am a role to play especially our activists dama gis ne most of the time suñ activists they are more focused on political issues than on human interest issues because lii moo xam ne dafa war a nekk advocacy bi dafa war a nekk success boo xam ne la like nit ñi war nañoo xam ne this is what it involves te most of these people who are trafficked they are victims like they are innocent man for example man su ma nekkee di liggéey Amadou tey man laa liggéeyal for maybe 2 years miin naa la man fooguma ne le like duma expect ne yow dinga ma def lu bon so most of these victims soo leen waxee ak gaay dañ la dee wax ne man maa ngi liggéey ak kii fii si Gambia bi for so long so I'm used to the person so man I don't think ne moom dina ma def yu mel nii so dina ma jox hope ne su ma la waxee ne kaay ñu dem si suma dëkka o beneen dëkka xam nga liggéeyal ma foofu noonu because man dama la trust yow yaa ngi ma liggéeyal lu yaaga so yow rek laa mun a trust xam nga loolu yi fi doomi aadama la nit ki foog nga miin ko nga mun koo trust waaye most of times these victims noonu lañ leen dee mun a fuulee ñu yóbbu gaay te suñ yóbbee gaay dañ dee réalize ne dañ leen trafic te luñ leen wax fii ak lu ñoo def fële dafa wutee so this kind of things loo xam ne dañ ko wala dàqlu te man government bi I think ne balaa ñoo trafic any person here Gambia has a border su dee ne airport bi la tamit they have a role to play nit ki soo yóbbee nga gis ke mu ngi àndaane ne ke make sure ne nga inquire as to the reason why the person is taking that person to that place xam nga dafa war a ci pour nga ñëw rek léegi tamit nag ñu bëgg a dem tamit ñoom ñoo la wax ne xam nga yooyu tamit Amadou lu jul dafa am solo waaw ñu ci bëri tey ñuy dem duñ xam fu ñuy ute passeport duñ xam fu ñuy ute visa dañ lay wax ne indi 35,000 wala indi $50,000 dinañ la utal passeport utal la visa nga fay sa ticket nga dem Dubai wala nga dem Qatar wala nga dem ci dëkk yooyu noonu yow dañ lay wax ne provider nañ la everything xaalis biñ lay caaj lañ lay caaj boo demee ak waaw mu ngi noonu daal dafa yéemu su ko defee daal mu ngi noonu su ko defee lu doy waar la waaye jàngat la te xam naa tamit li ma cee wax rek mooy bugay nañ ko wàññi que tamit nit ku nekk lay def jamono ji na nga ci bàyyi sa xel bu baax baax te jàpp naa ne comme xibaar bi yàgg nañ koy wax ku ne daal na ci am li nga xamante ne mooy taxawaay bu am solo su ko defee maam loolu moo jeexal suñu studio story si ñu delloo la kàddu gi rek ñu wéy wax ci leneen jërëjëf. ci jërëjëf sant gërëm da koy ñeel Amadou ci taxawaay boobu noonu ci li nga xam ne moom moo nekk sunu studio stories yi ñuy dugg ci li nga xam ne moom moo nekk newspaper review dinañ ko doore ak Voice newspaper Point newspaper Fore newspaper ak ki nga xam ne ñoom ñoo nekk Fatou Network ci taxawaay lépp lu jëm ci xibaar yu nu yeewoo ci biir kër gi bàkk bi moo ñuy dugal ci loolu njeextalam ñi ànd ak yéen ci taxawaay bu nu mel gàcce ngalamal ñi ko dooleel Star GSM seen i makkaan ñu ngi ci biir réew mi boo demee foofu ca Tabakoto di nga leen fa fekk boo demee ca OJ Johnson di nga leen fa fekk seen number téléphone yaa ngi ñoon ci screen bi lépp loo leen bëgg leerlu boo leen jokkoo ak ñoom dinañ leen yaatalal faj seen aaju ci seen bëgg-bëgg ci wàllu mobile accessories bàkk bi moo ñuy dugal ci lu nu mel jërëjëf njeextalu bàkk baa ngi noonu moo ñuy dugal ci sunu newspaper review ñu commencé ko ak Voice newspaper lan la ñu yeewoo ci seen xet Julde Njaay. The main stories on the Voice newspaper today is Operation 3 Years Journal calls for mass protest with or without permit. Police denied permit to pressure group.
Government calls for efforts to end human trafficking in prisons. Court fines rapper $17,500. GTSC boss bemoans over denial of Gambian bosses by Senegalese Transport Union. The last story on the Voice newspaper is Jammeh APRC will not form coalition with any party. acca ñi commencé ko 3 years jot na ñoom wane nañ ne ñu jox leen pamit ñu ñàkk leen a jox pamit dinañ génn def seen protest loolu lan la ci xibaar bi yaatal. The story there is Sirif Cisse, senior executive member of Operation 3 Years Jotna, has called on Gambians to turn en masse for the forthcoming protest saluted for 19th of January 2020, revealing that the planned protest that is calling on President Adama Barrow to respect Coalition 2016 agreement and step down as agreed will go ahead with or without permit. Yesterday, the Inspector General of Police denied Operation 3 Years Jotna permit to embark on their planned 19 January protest, reasoning national security concerns, among others, for denying the movement for the rights to protest. What we want the Gambian people to know, and the Inspector General of Police, is to understand that permit for protest is only necessary when you are going to use public address systems. We want them to understand that embarking on protest is a constitutional right and that should not be negotiated, or for that being the case, we will proceed with our planned protest with or without the permit. Details of that story on the Voice newspaper. 3 years ago, they will protest with or without permit. We've seen that yesterday they were here and the Inspector General of Police denied them permit, citing, of course, security issues. But so use a public system, that is what is denying. That is what the law states. But for ñom dañoo protest with or without the permit because it is their constitutional right. It is their constitutional right. Before interview bi sax dégg nañ ne ñoom wax nañ ko outright ci plateforme yi nga xam ne ñoom def nañ ko yëpp woon nañ sax ñoom ñi jot ko ñu ñàkk koo jot li leen war ci bés biñ jàpp ne moom la ñuy def seen protest bi dinañ ko def buñ ñëwee ba yegg fii ñu gis tamit ñoom ñi firndeel kàddu yooyu bu demee ba nguur gi inspecteur général ak Gambia Police Force wane ci seen bataaxal ne joxuñ leen permit ngir protest bi nga xam ne ñoom war nañ koo def on the 19 la wala ok on the 19th loolu mu ngi war a nekk dimanche bi ñu dëgmal nii léegi nag li ñuy def rek mooy dañuy xaar ba dimanche xool ndax ñoom dañuy dëggal seen kàddu ci def li nga xam ne moom moo nekk protest bi wala dañuy topp loi ci li nga xam ne loolu la nguur gi tere ne ñoom duñ def seen protest ak yu jëm ci yooyu Sirif wax na ñoom fiñ sukkandiku jàpp na ne li leen loi may mooy ne doomi réew mi lañ am nañ sañ-sañu génn ñaxtu li nga xam ne moom moo nekk seen taxawaay ak seen bëgg-bëgg bu méngoo ak loi nguur gi tamit ñu jàpp ne ñoom kaaraange gi war a mat pour ñu aar ñi nga xam ne ñooy génn def li nga xam ne mooy protest bi ñoom jàpp nañ ne amuñ kaaraange googu noona wala doxalinu kaaraange ci biir réew mi seen xel dalul ci war a joxe pamit ak yooyu xam naa ne daal nañ xaar ba dimanche incha allah wala déggee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk nguur gi comme ñi wax nañ with or without ñoom dañuy génn. Amadou. well man lu ma si wax lu bëri parce que daanaka démb rek gaa ngi yoon fii tamit comme maam li nga ko waxee si plateforme yu bëri waxoon nañ ne ñoom with or without ñoom they are going ahead with their planned protest initially wala bu njëkk a defoon nañ seen December 16 it was well coordinated jaamal la moo xew dara xewut nguur gi ñëw and jox leen permit bii nag joxuñ leen permit but with all that they still insistent and they are going ahead and te nguur gi joxuñ leen permit am na fuñ taxaw wax nañ ko luwaa moo leen may sañ-sañ ñu génn wane seen ñaxtu ci nuñ àndul wala luñ nekk di demande boobu benn la comme maam ni mu ko waxee beneen bi mooy nguur gi ñoom am nañ li nga xam ñoom tamit fu ñu taxaw security reasons moo taxaw joxuñ panet loolu nag foog naa ne li ci am solo man dama am yaakaar ne comme réew mi daal ñun yëpp jàmm lañ bëgg li am solo mooy fii ak dimanche sori na soriwut bu fekkee am nañu ci mun a dox jaama ba ñu am consensus ñu nangutoo bu fekkee ñu bàyyi leen ñu dox ñu bàyyi leen bu fekkee ne du mun a na antu ñu fexe naka la ñuy tamit understand ñu fooma ko ba beneen time foog naa mooy gën because bu fekkee ne loolu amul ñu forcé ñu génn nguur gi ta am seen taxawaay mun na am leneen li nga xamante ne lu ñu foogutoon mun na am ci diggante bi wala lu ñaaw te bëgguñ loolu mu am ndax ñoom yëpp
ay doomi réew leen in as much as ne you know kii am wax na li kii wax na li waaye nañ sooraale nit ñi ndax tamit ak réew mi jëm bu ñoo sàmm ñun ñëpp te foog naa loolu dafa am solo man loolu rek laay foofu laay waxee bu fekkee am nañu ci mun a dox comme bu njëkk nañ fexe jàmmoo am ñu waxtaan daal na dialogue am ci diggante ñaari sides yi I think that's more important. ñi diisoo ko réew mi buñ ko waxtaanee waaw bu fekkee ne nguur gi waxee na ni beneen groupe bi tamit wax te emuñ ci wax te dañoo génn ñoom ñu ngi woote a mass protest dañ bëgg nit ñi génn bu baax te nit ñi buñ génnee confrontation dana am ak ñi nga xamante ne mooy ñu war a aar nit ñi mooy police yi passé so te loolu dafa am lu mooy jur te loolu bëgguñ ko moo am ci réew mi so nañ ci waxtaan ñu seex naka lañ cee jubo I think that's the best thing as of now. That's the best thing te yaakaar nañ ni ñi ko seq dinañ ci def saafara ngir indi ci li nga xam ne moom moo nekk jàmm ak salaam ñu dem ci beneen xibaar bi dafa mel ni GTSC ñoom am na luñ gaaral ci seen kaddu ci taxawaayu transport ci diggante Sénégambie ak ñi nga xam ne ñooy transport union bu réew mi. The story there is Sidi Kanyi, General Manager of Gambia Transport Service Corporation, has reacted to the transport wrangling between his company and Senegalese Transport Union that show 2 GTS buses rejected from entering Senegalese territory on Sunday and Monday. Speaking to this reporter on Tuesday, Kanye said the decision by the Senegalese Transport Union does not only cause financial losses to his company, but as well disrupt the needed services bestowed in his timing customers, disclosing that the denying Gambians vehicles and allowing Malians and Mauritanians vehicles is nothing more than a slap in the face. What is more disturbing on our part is that why Senegalese authorities are allowing Malians and Mauritanians vehicles to enter freely in Senegal and not allowing Gambian vehicles. Details of that story on the Voice newspaper. Transport unions Sénégal ak Gambia gaay benn léegi gaay ñu ngi am fracas on this issue. Gisoon nañ fi ne démba it was 1 but now they are telling us that there are 2 Sunday ak Monday ñaari buses yooyu yëpp dañ leen reject in Senegal. moom mu ngi wax ne su dee ne Senegalese ñu ngi allow Mali and Mauritania pour ñu enter why not the Gambia. te Gambia sax dañuy allow seen boss yi ñu dugg because ñun démb we have a 2 hours platform about this issue. Gambia President Transport Union mu ngi fi woon and a representative from the Ministry of Transport mu nekk Baye Bitté mu nekk nga xam ne mu ngi ci ministry bi démb mu ngi ñu doon yaatalal lu bëri ci li nga xam ne tey jii ñu ngi koy waxtaanee ndax lu tax ñuy wax loolu mooy ñoom wane nañ ne nangutoo dafa am ci diggante ñaari nguur yi muy nguuru Gambie ak nguuru Sénégal te président Macky Sall ak président Adama Barrow ñoom ñoo ko sign depuis 2018 biñ ko signé mooy yombal dem ak dikk bi ci diggante ñaari réew yi yemuñ ci loolu sax ñu joxe woon ne Sénégal dinañ am 150 véhicules yu nga xam ne mun nañoo dem dikk ci diggante ñaari réew yi ci nu mu gën a yombee Sénégal Gambie ñi am 100 ñoom loolu lañ wax ci ñi nga xam ne ñooy ministre bi te ñu ne niñ bàyyee GTS yi ñuy dem di dikk noonu lañ bàyyee Dakar dem dikk muy dem di dikk Dakar dem dikk moto mun naa yebee Dakar jaar fii wàccee ay client jël fi ay client dem Casamance dem Mali dem dëkk bu ko neex Gambia nag moto yi dañuy yebee fii utali Dakar Kaolack ak yu jëm ci yooyu mu indi gàllankoor ci diggante ñaari réew yi tey dem na ba bu dul GTS yi sax ndax ñoom dañ ne woon ñoom ñu ngi amoon smooth li nga xam ne moom moo nekkoon relationship si issue bi ñi ci gënoon a am problème mooy commercial drivers yi ñi nga xam ne seen boss yi bopp lañ yore dañuy dem ut documents yi leen war yëpp ñu dem buñ demee tey nag ba suñ compagnie bi nga xam ne nguur gi ñoo ko moom muy GTS yi nekk victime kon defe naa ne lu jara saafara la te nguur yi war nañ cee jóg bu fekkee transport union bu Sénégal ndax ñoom la ñu wax mooy ñi nekk Kaarang ñoom ñoo nekk di indi problème bi Gora Xuma mi nga xam ne mooy président transport union bu Sénégal moom àndul ci benn yoon ne ñi nekk Kaarang dañ war a stop li nga xam ne moom moo nekk moto Gambien si kon nguur gi ñoom ñoo ci war a jël jéego ci ni mu gën a gaawee dem ba ministre bi seen représentative mu ngi ko doon am muy Baye Bitté ne ñoom dinañ ci jël jéego waaye buñ xayaatee dégg directeur bu GTSC mu ñëwaat di joytu wane ne li ci gën a métti sax mooy ne réew yi yëpp seen dem ak dikk mu ngi yomb waaye Gambia lu tax ak client yi démb am na client bu kool moom mu ne mu ngi ba Morocco te he is a victim of such ne du gën a boos ñi dem ba ci yoon bi ñi stop leen ñi yendu fa suba ba ngoon mënuñoo dem mënuñoo dikk. Amadou. Well,
it's good ne maam ji bi am na lim ci wax démba seen waxtaan bi waaye man after all man damay taxaw fi ma taxawoon démb rek mooy ne pour man am na lu ci des leer because man gisuma for whatsoever reason li mun a tax ñaari government yi nangutoo nguur yi waxtaan ñu tënk sign ko ci paper keneen am sañ-sañ taxaw ci yoon bi mu ne moto bi du jàll te yeneen moto yi jógee yeneen réew ñu ngi dugg a dem Sénégal loolu xel mënu ko nangu bu fekkee waxante nañ dëgg li am solo rek mooy. non li nga wax sax pour dëggala la ko. waaw dégg président transport Omar Cissé loolu la fi wax mu ne. nguur yi ñoo ci defut seen jéego. exactly dafa am lu nga xam ne dañ koy lëm. waaw loolu la because dañ jël lii teg ko ci suuf jël lii teg ko ci man dama xam yow yow tudd nga ko fii Gora Kuma man dama xam ne transport union bu Sénégal ñooñu duñ dee waxantu. luñ àndul ci nguur bi luñ doxal dañoo wax ne ànduñ ci outright te dañ ci am seen ni ñoo taxawee ba Sénégal yëpp xam ne loolu duñ ko def waaye bu fekkee ne moom génn na wax ne loolu dañ ko nangutoo keneen war a taxaw bu mel ni comme Kara ñu ne ñooñu moto bu jógee Gambie du dugg Sénégal Gambia loolu for what reason dafa am li nga xamante ne li des te dañ ko war a leeral bu fekkee luñ tënkat depuis 2018 ba léegi ba 2020 ñu war koo implement ñu dem issues yi am loolu dafa warul bu fekkee ne loolu am na nuñ ko doxalee xibaar bi nu mu war a doxee si ñu kilifa yi ba mu yegg ñi nga xamante ne ñoo nekk Karang dooree ko ñi nga xamante ñoo jiitee transport bu Sénégal ñoom Gora Kuma ak ñi mu àndal foog naa ne loolu dafa ko war a leeral ñu bàyyi fekkee ne nangutoom ñu doxal ko bu fekkee ne am na li nga xamante ne moo ci war a yokk ñu leeral yëf yi waaye am na lu ci am na lu ci des am na lu ciy rax waaw am na li nga xamante ne daal leerul mu ngi dafa ñuul ci soow mi Omar daf ko wax démb mu ne yoon bi nguur gi ñoom ñoo ko moom ak takk der yi bu civiliens yi jógee taxaw ci yoon bi te ñi fa nekk mooy ñi nekk Karang bi ko ñoom li ñu bañ mooy ne ok boos bu yebee Banjul wala yebee Baara ba mu fees wutali Dakar ñoom pour ñoom loolu loosis la ci ñoom ndax ku ñëwoon ba Karang da ngay wàcc jël Jakarta fay 500 wala 200 nga dem ba Karang jëlaat foofu boos income boobu yëpp ñoom nanguwuñ pour ñàkk loolu waaye come on agreement bi mooy ne ñaari réew yi ñoo wax ne dañuy rataxal diggante bi te loolu mooy yoon si tukki yëpp dem Sénégal dañuy am coono yu dul jeex te loolu moo war a jeex ci diggante bi xëy na dinañ ci gën a yaatal ci yeneen programme comme mu ngi continuer temps GTSC wax nañ ci ñoom seen bopp ñu dem ak Foroyaa newspaper julde lan la ñu yeewoo ci seen i xët In Foroyaa newspaper, the main stories there is Musa Sharif of Voice newspaper apologizes to DOR UDP for false publication. APRC party yet to receive permit. Film on child marriage set for public screening. The other story is police deny 3 years Jodna permit is a press release there. And the other story is man struggles to get his money back paid 34,000 to facilitate backway journey. The question of the day on the Foroyaa newspaper is, did Halifa Sallah sign any agreement with Jammeh on behalf of President Barrow? Did he accompany Jammeh to the airport? Here is his view. And the editorial on the Foroyaa newspaper is reporting standard of media should not drop and should be safeguarded. ci xibaar yaa ngi noonu ci Foroyaa newspaper ci li nga xam ne moom moo nekk taxawaay boobu noonu ci lépp lu jëm ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ñi commencé ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk APRC wane nañ ne ñoom ba tey jotaguñ li nga xam ne moom moo nekk seen permit ndax ëllëg moo war a nekk seen protest bi ñoom tamit. The spokesperson for the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, APRC party, Dudu Jah, on Tuesday told Foroyaa that the police are still processing their application to hold a procession on Thursday, January 16, 2020. Jah said the person we sent to make the follow-up from the Office of the Inspector General of Police said the authorities told him that they are processing our application and anytime they are done, they will get back to us. The APRC spokesperson said they are still waiting for the police to call them as promised when the permit has been processed. Details of that story on the Foroyaa newspaper. APRC dañ leen deny permit de so ñoom ñu ne they are yet to have the permit and the spokesperson of the party is saying that they are still waiting for the Inspector General of Police to get back to them because ñooñu daf leen promise ne they will get back to them. We expecting them dinañ leen yaakaar ne dinañ ñëw ci biir kër gi bu fekkee loola leer na wala leerul dinañ ci gën a yaatal waaye li ñuy wax rek mooy suba ñoom lañ jàpp ne moo war a nekk seen protest bi te yegsi na ba pare buñ xëyee dégg xibaar bi ba tey ñoom ñu ngi xaarandi
jot ko wala ñàkk koo jot xëy na foofu tam am na luy tey ci li nga xam ne moom moo nekk yëf yi te waaw nettali ci làmmiñu borom la daal comme ñoom wax nañ ne jotaguñ ko xamaguñ lan moo tax jotaguñ ko ndax dinañ ko jot wala duñ ko jot mënuñ cee sori fi ñu mën a sukkandiku rek mooy fa mu waxee. xam nga lu ñuy wax ne guddi tey la wala lim xam naa lu mënta xam tey moom war naa leer bu dee nañ leen jox pamit xam naa fii ba balaa guddi moom war nañ cee because affaire yi ëllëg la te foog naa ne xam nga affaire yi nguur moom ak ay police moom ñoom ñoo xam ni ñoo doxale ak yooyu am na yenn yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am privé to certain things waaye li ci am solo rek mooy léegi dañuy xaar fii ba balaa ci kanam nañ xam ndax dañoo joxe APRC pamit am déet waaye nañ fàttali rek ne am na ñi nga xamante ne ñu ngi woote ne buñ jox APRC pamit mooy victim center bi ñoom dañ ci wax ni nguur gi buñ leen joxee dafa mel ni ñoom daal lu ñoo wax loolu yëpp lu amul dafa mel ni am na lu bari li nga xamante ne dañ koo yàq ci li nga xamante ne mooy si seen taxawaay ak luñ diggee woon ak yooyu ndax yu loolu ak leneen dina tax ba ñu dina APRC pamit or not dina leer ndax tamit APRC comme niñ ko waxee constitution bi moo leen joxe ray ay doomi réew la am nañ sañ-sañ pour génn ñoom tam ñaxtu like any other person loolu tamit bu fekkee nañ leen ko jox bu fekkee joxuñ leen ko ba léegi fii ba ci guddi wala ba ci kanam dina leer li ci munta am dañ ko xam naka la li ci munta am dinañ ko xam dinañ xool naka la kii moom dafa mel ni dafa am ku ko leb xaalis bu takku ba tey nag pour mu jot ko problème la lan la ci xibaar bi wax. The story there on the Foroyaa newspaper is Alaji Conte of Sukuta Nema is finding it difficult to get his money back after allegedly paying an agent 34,000 to facilitate his backway journey to Europe. The frustrated youth walked into Foroyaa's offices on Thursday, January 9, 2020 and alleged that he paid the said amount to one Suleiman Keita of Songhai Property Company Limited and that the said amount was paid to the said agent after they reached mutual consent and a receipt was issued. Conte, who provided a photocopy of the receipt issued to him by the Suleiman, dated 2nd December 2020, said the original copy is with the officer commanding with the Serious Crime Unit as evidence of the financial transaction that took place between them. Details of that story on the Foroyaa newspaper. The Backway youth, Mom Dal dafa jox Songhai Company Limited a sum of $34,000 waaye moom mënut ko jot ba léegi since ñu ne according to Foroyaa loolu noonu since December la te dañ provide a receipt to the Foroyaa newspaper dating that the receipt actually contain name turi company bi moo fa nekk so loolu daal mu nekk loo xam ne dafa doy waar suñ youth si ba léegi they are frustrated and ñu ngi they are doing all they could to make sure that they embark on this journey. lii de moom dafa xaw a yéemu ndax dama ci mënta xaw a sori sax ndax bàgg yi liñ ci yàgg dégg méngoowul woon ak ñuy dem bay dégg compagnie yu nekk ci biir réew mi ñu ngi ciy dugal seen loxo. est-ce que compagnie bi ci boppam ñoo koy wala ku ji xaalis bi ci compagnie bi lay liggéey. waaw xam nga loolu tamit lu jaral leeral la waaw yàq compagnie bi gaaw waaye tamit xam naa ne bu fekkente ne li waaw xam nga su fekkente ne man maa ngi liggéey fii ma dem di la keneen leneen. waaw moom mu ne kooku bu boobaa receipt buñ ko jox. waaw boobu la jox Foroyaa te si biir receipt bi Songhai moo fa nekk compagnie as heading. compagnie bi is involved te dina nekk lu nga xam ne defe naa ne ñii doon xeex wàllu backway bi ak yu jëm ci yooyu ak human trafficking bu ñu doon wax ci gannaaw tuuti dafay xaw a méngu ak lii bu fekkee ndaw li pour mu am xaalis sax jafe na ko waaye xemem loo ko ne da nga tukki dem bitim réew mu jël fanweeri junne ak ñeent ci koppar ci poosam jox ko compagnie depuis décembre ba ñu ngi janvier mënut a dem mu dem ne dafa soxla xaalisam defe naa ne nit sax warul leen a woon a dégg ba muy dem di yegg ci xibaar yi nii tey ñu koy fësal waaye nag bu fekkee dafa am ñu doon def ay ñaawteef ci biir nit yi yu mel ni mooy leen di wuññi seen sutura weejee leen ba nit ñi xam ne backway bi ñi ci involve du ñenn ñi nga xam ne kenn xamu leen ñu xam la ndax compagnie bu mel ni Songhai yàgg nañ koo dégg bu fekkee dégg nañ ko mu dem bay dugal loxoom ci yu mel nii wax dëgg kenn rafetlu ko. waaw man li ma see wax rek comme noo ko waxee foog naa ne duñ ci sori waaye man li may wax rek mooy nañ ci jóg. def ci investigation because su fekkente ne dem na ba compagnie di ci involved
pour man loolu problème la you know buñ demee ba dañu am ñuy tiit ñu foog ne compagnie buñ ko taxawee pour dimbale ndaw yi ñu am lu ñoo yëngu ñoo ñuy dimbale ndaw yi ñuy bokk ci yoon yi nga xamante ne mooy yoon yu doy waar la su fekkee ne am naa ci understanding foog naa loolu waruñ koo seetaan bu fekkee ne sax tamit du compagnie bi ku fay liggéey moom la compagnie bi am na lu ñu war a mën a taxawee ba loolu leer ñu leeral seen bopp ñëpp xam mbir mi naka la demee su fekkee ne ñoom seen receipt bi seen letterhead moo fa nekk obviously loolu lu mu mean ne they are involved and that something should be seriously done about that loolu laa cee wax ba tamit ndaw yi moom foog naa ne ñun wax nañ ci ba sonna am na ñi nga xamante ne loo ci mun a wax dañ laa wax ne man su ma amee xaalis suba wala tey dinaa dem parce que awma fi dara mënuma def suma boppa dara waxantuma la keneen yëf yi dafa métti waaye nag yëf yi moom mu ngi ni daal it's just why it is anyway. ok mu ngi noonu ñu dem ci xibaar bu mujj ci Foreign News ba seen éditorial lan lañ fësal ci li nga xam ne moom moo nekk seen jotaayu tey. The editorial on the Foreign newspaper is editors are gatekeepers. They are there to ensure that what is disseminated is the truth and that it is done in good faith in the public interest. A reporter must not put words in the mouth of those whose words are amplified, bearing in mind that a media house is an amplifier of the voices of the people. One should not turn the words of a person into something that the person did not intend to communicate. Details of that on the editorial of the Foreign newspaper. Media suñu gaay ba léegi waaw ñoom report suñu reporters yi taskati xibaar yi it's still coming back to the same thing bi loolu lañ nekk daal responsibility li xew ba léegi loolu lañ bëgg a leeral because waxoon nañ ci relationship politicians and the media Demba was on the editorial. Today they are talking about the editors because the editor is the one responsible to the gatekeeper. waaw moom moo responsable lu war a génn ak lu warut a génn moom tamit taxawaayam la ñoo fàttali nii te loolu dafa am solo waaye nag ba léegi la ñoo wane daal twist wax jël waxi nit ki wax loo ko lim waxut ak yooyu surtout ki nga xamante ne xam nga ku am baat la ak yooyu loolu la ñoo boo ci amee dëgg-dëgg daal loolu la ba léegi ci story bi nga xamante ne populaire nañ ko ci Monday mi si boolu lañ nekk daal. ndax xam nga ku ñëpp di déglu waxuñ ne waroo juum waaye war laa nangoo juum ci njuumte bu nga xam ne buñ ko déggee rek dañ leen a gongo. gis nañ ne reporter bi tey jéggalu na moom tamit ci njuumte bi nga xam ne def na ko ci diggante doy ak UDP muy PDOIS ak UDP. ci wax yi nga xam ne dem na ba jaxasee kilifa yi ñu ngi si doon déggee sax ñu ciy wax ba wax ji xëj na bu fekkoon du teel bi nga xam ne ñoom àndoon na noog seen xel ak leeta biñ dégg ci honorable Khalifa Sall mu bind ko jàpp ne wax ji ak liñ wax lépp xëj na war naa doon lu ñuy xoolaat ñoom kilifa yi ba méngale ko ak jikko yi nga xam ne moom lañ leen mën a toppee tey buñ ñëwaat éditorial bi di jàngal ñi nga xam ne ñoo nekk ci média bi yow miy wax sa wax édito bi nga xam ne moom mooy segg sa wax ndax édito bi moo koy segg xëj na wax bi tamit bu fekkee sax reporter bi juum na édito bi bu ci defoon liggéey bu war njuumte bi du feeñ balaa ñu ko woon a publish dinañ xam ne lii ndax luñ war a fësal la wala luñ war ta fësal ndax wax bu demee bay tas réew jaruta wax Assane Ndiaye wax na ko ci wéy bi mu wéyal taskatu xibaar yi waxkat boo demee bay wax lu nga xam ne mun naa tas réew te wax bii mënoon naa jur gàllankoor bu nga xam ci biir réew mi kenn du xam fan lay yem nit mun naa xam fan la dooree ne wax ji fële la commencé waaye fan lay yem yi ëllëg buñ ci jëlutoon jéego xëj nañu jubbanti ko ci ni mu gën a gaawee rek mënoon naa dem ba jéggi yu su mu ne bu ci yokk waaye tamit bu ci wàññi bul ci wàññi loolu mooy li ñuy xaar ñu dem ci Point News dafa xool seen i xeet lan lañu yeewoo ñoom tamit ñu ñëw jukki ci xeet yi. Victim Center Chair voices APRC threat. Police turned down 3 years Jodna permit request. GRA dismisses social media rumor of international tax increment. Drug Law Enforcement Agency arrests 30 suspects with over 240 kilograms of cannabis. acca ñi commencé ko ci Victim Center ñoom ñu ngi joxañ baaraam ba tey APRC comme ni ko Amadou junjee woon ci ginnaaw rek bu ñuy wax ci wàllu seen permit bi ak protest bi war a xew ëllëg lan lañ wax ñoom Victim Center. Sheriff Kijera, chairman of the Gambia for Center of Victims of Human Rights Violations, has voiced his concern over threats he received from some members of the former ruling party Alliance for Patriotic Reorientation and Construction.
Mr. Kijera said he believes that the threats were as a result of a stance for the government not to issue permit to APRC to protest in demand of Yahya Jammeh's return. The Victim Center chair in strong terms condemns these threats, saying he is not taking them lightly. The APRC members are issuing threats to me and the Victim Center, Kijera said. He added that the party is in anger in urging him to come and stop them from obtaining a police permit if he, Kijera, is a Gambian. They have been mentioning my name on a number of series of times and emphasizing that let me not stop them through an audio. Kijera claimed that former KMC Mayor Yankuba Koli made some threats during his interview on Star FM radio. He added that similar threats were advanced by Bakari Jaite, commonly known as Bakso. Both of them are saying I should even try to stop them and that I should be very careful about the APRC. More details of that on the Point newspaper. Victim Center bi xam nga ñoom dañ ñëwoon di wax ne nguur bi waruta jox permit pour APRC gaay ñu protest because that is like a slap on the face or an insult to the victims. Waaye moom mu ngi wax ne since booba like mu ngi receive threats from the APRC gaay ñu ko threaten ne waa moom su waxee loolu noonu and all those things from audio from different members of the party. acca mu ngi mel ni mu ngi wane ne gars yi ñu ngi koy xoxatal ngir kaddu yi nga xam ne moom wax na ko ne waruñoo jox APRC permit pour ñu def seen protest ak yooyu tudd na sax ay tur former mayor Yankuba Koli ak Bakso ñooñu ñëpp ñu ngi wane ne bu fekkee sax moom am na sañ-sañ bi na génn taxaw xaar leen fi ñuy protester ak yu jëm ci yooyu waaye nag ñoom Victim Center am nañ seen sañ-sañ ndax ñoom dañ am lu nga xam ne mooy seen gàllankoor bu nga xam ne dund nañ ko ci nguuru Yaaya Jammeh bu fekkee tey njabootu Yaaya Jammeh ñoo pare génnaat muy APRC ne dañuy ñaxtu pour kooku mu dellu si ci biir réew mi defe naa ne bu fekkee da nga tiit ne nit kii def na ma lii ak lii ëllëg ñee la kooku day dellu si xëj na da ngay foog ne bu ñëwee yow lala daloon mun naa yokku sax waaye du wàññeeku kon jàpp nañ ne ñoom li ñu wax Victim Center seen gis-gis la am nañ ci sañ-sañ APRC itam seen taxawaay ñoom ñoo xam lan moo tax ñu jàpp ne doomi réew mi lañ te seen njiit doomi réew mi la dafa war a dellu si ci réew mi loolu moo tax ñuy oote protest ku nekk ci ñoom kenn mënu ko dàqal waxam ku nekk ci ñoom dafa jàpp ne li muy wax sañ-sañam la ak yelleefam moo ko may allahu ahlan well dama mel ni pour man dañ war a àgg ci this level ay traité ak yooyu waxaat tontu nag am na because ñii dañ génn wax ñoom tamit ñu wax xam naa tamit APRC wax ñoom seen taxawaay ci ñoom lu ñu wax li ci munta am daal foog naa ne comme démocratie la ku ne am nga sa sañ-sañ wax li nga bëgg ak yooyu waaye at the end of the day am nañ nga xamante ne ñoom ñoo war a determine li war a xew ñoom dañuy request the government through the police not duñ leen jox permit APRC also demanding to be given permit from the same people. It's now up to the authorities to determine ndax jar nañu jox APRC permit or not ndax duñ leen ko jox wala ak yooyu so ñu xaar ñu seet waaye dem ba ci yeneen level bi di wax di tontu ñi bu waxee ci exactly ba ci threat ak yooyu comme moom wax yi ñi nga xamante ne mooy Lord Mayor former comme ni nga ko gisee ak ki nga xamante ne mooy Bakso moom dafa gisee seen cadre as threat and he is not taking them lightly comme ni mu ko waxee so su ko defee ñu seet daal li nga lan mooy xew next you know because I mean Gambia la ñu ñoo ko bokk at the democracy and all that so ñu ne démocratie daal package la you know am na li nga xamante ne mu ngi ci biir yow du la feeboo am na ñeneen ñi nga xamante ne mooy dana la feeboo sol nag foog ñu jaxase yëf yi yëpp so nañ ko ndànka rek ñu seet acca ñi dem ci beneen bi jaare dafa mel ni ñu ngi dàqalu kaddu yi nga xam ne social media bi fësal nañ ko ci seen doxalin ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk lempo yaag taxes yu jëm ci yi nga xam ne ñoom seen doxalin la ak seen taxawaay. The story there is that Gambia Revenue Authority GRA has strongly dismissed as false the claims that are making rounds on social media that there is an increase in international tax rates across all consignments bound for the Gambia. Below is the full text of the news release of the GRA.
It has come to the knowledge of the Gambia Revenue Authority that certain social media outlets are carrying false news about our increase in international tax rates across all consignments bound for the Gambia. We want to inform the general public that increases in tax rates are policy matters that are the exclusive prerogative of the Ministry of Finance and Economic Affairs. We can confirm that the allegations being carried by the media outlets concerned are not supported by the policy measures contained in the just presented 2020 budget speech by the Honorable Minister of Finance and Economic Affairs before the National Assembly in December 2019. We want to inform the general public that the customs laws relating to valuation of goods are based first and foremost on the transaction values of consignments based on the original invoices obtained from the suppliers of the goods. More details of that on the Point newspaper. GRA. social media bi na dafa yaatu gis nga bu fekkee da ngay leerlu day baax nga joxañ baaraamu tuuma ni ñii wala kii xëy na dina doon yomb bu fekkee sax ñu ci bëri dañuy topp xibaar bi pour bëgg ci lu leen leer dinañ dem ci media house boobu wala social media bi nga xam ne moom moo publish ñoom false information wala rumo si ne ñoom dañuy yokk taxes yi ak yu jëm ci yooyu te moom fësal na ne ñoom seen doxalin dañ koy sukkandiku ci Ministry of Finance ndax budget 2020 bi buñ koy génnee xëy na am na lu mu wane ci luy yokk liggéey bi nga xam ne moo war a tax taxe bi ñu yokk ko ak yu jëm ci yooyu loolu daal liñ ci mën a wax rek mooy ne njaw des naw xambin li tax ñu wax ko mooy pour mu gënoon a leer ci boppi nit ñi dañ ñu doon wax ne direct outright ne lii mooy lu ñuy wax wala fii la ñu waxee li nga xam ne dañ koy dàqalu ne du dëgg konoon xëj na nit ñi mun nañ cee topp lu bëree bëri. waaw exactly man ci beneen boor bi li ma cee wax mooy foog naa ne xam nga social media moom. it's difficult to control. am na yeneen wax yi boo ko déggee jarut a tontu jarut a le waaye yeneen wax yi tamit bu feeñee rek da ngay feel ne it's important pour nga ñëw di clear the air te affaire yi increment of tax loolu tamit foog ñu leeral ko foog naa dafa am solo te nu mu ko waxee noonu la loolu ñoom nekkul si seen loxo waaye nag xam nga rek fuñ toll la yeneen wax yi def day jékki-jékki rek mu génn yow doo la xam sax da nga jékka muy nit ñi si waxtaan ci social media bi waaye as a head of the institution buñ génnee ñu clear the air leeral tamit li nga xamante ne mooy ñoom seen taxawaay yokkuñ tax ak yooyu wala li nga xamante mooy seen gis nga Amadou loolu moo ci gën a am solo li am solo mooy ñoom bu dee dafa am lu ñu war a leeral nañ ko leeral ca ba mu waree gis nga Gambia ok dama day wax lenn ne am nañ benn jikko bu nga xam ne waxuma la ne Gambien duy fende waaye Gambien tamit lu ci ëpp du ñuy waxantu loo dégg ñuy ruumandaat rek bu fekkee tey lañ ko wax boo ko mayee fii ak jant bi di soob benn nga dégg ko wala ñaar ñi ne la ne dañ ko doon waxtaanee waaye dañ ko teg ci suuf. waaw loolu ndax lu ci bëri ñoom sax dañuy dem ba wax ko seen offices yi dañuy toog waxtaanee dara balaa ñoo génn ndax gis nañ fi publication yu bëri yu nga xam ne ci biir office yi lay amee media bi publish ko mu nekk lu nga xam ne ñoom daf leen di jaaxal bu dee xëj na dañ ko defoon ci seen doon table yi bañ koo wax social media bi yëg ko publish ko ñu bëgg koo raayal téye ko ci suuf ak yu jëm ci yooyu. mu ngi noonu daal ñu dem ci xibaar bu mujj ci li nga xam ne moom moo nekk Point newspaper dafa mel ni ñi yore wàllu li nga xam ne mooy Sinébar wane nañ ne jàpp nañ lu toll ci fanweeri nit yu nga xam ne dañ leen tuumal lu jëm ci wàllu drogue waaye nag li bari na de 240 kg kilogramme bari na moom. The story there is operatives of the Drug Law Enforcement Agency, the Gambia, have arrested over 30 suspects with more than 240 kilograms of alleged cannabis. The arrests were made from different locations within the West Coast region as part of the agency's operational activities on the fourth quarter of 2019 and the beginning of the first quarter of the 2020. The suspects are currently under the custody of the narcotic officers as investigations into the matter continued. The arrest, according to the Drug Law Enforcement Agency officials, is the biggest cannabis seizure in 2020. Officers of the Anti-Crime Unit of the Gambia Police Force during its patrol have also seized about 82 kilogram of cannabis. Out of the 30 suspects arrested, 4 of them are Senegalese. The Drug Law Enforcement Agency officers are also hunting 2 other suspects who escaped during the process. Details of that story on the Point newspaper.
ñeent sénégalais lañ loolu de moom a ci gën a yéem nag sénégalais yi sañ-sañ bu ñu am ba ñëw ci biir réew mi di jëfandikoo drogue loolu tamit lu jar a bàyyi xel la da ngay caaxaan. two of them nag ñoo escape am na ñu escape de two of them actually escaped ñaar ñoom ñoo rëcc yaa acca ñi dem ci xibaar bu mujj bi rek ci Fatou Network ñi tënk ko ndax jotaay ji Force 1 Hour bi jeexal nañ ko te dañu war a am ñaareelu pàcc bi gan yegsi na ci biir kër gi ñu war a waxtaan ak moom ci lu yaatu Fatou Network lan lañ fësal ci li nga xam ne moom moo nekk seen xibaar ndaw lii ñi gën a xam ci MC Cham Jinyu youth président bu GDC fësal na ay kaddu. Exactly boobu dinaa ci ñëw quickly rek ci Fatou Network MC Cham Jinyu permit review cell for 3 years Jotna. Now, the government of the Gambia will never stop the shortcut, despite leadership goals with responsibility. The movement's denial to follow up march on the 19th January 2020 can further aggravate tension than to resolve the conflict to a win-win situation. Every application made in accordance with the Public Order Act of the Gambia shall contain particulars of the point of departure route and point of termination of the public march to which such application relates, the hours between which such march will take place, and the estimate of the number of persons who are expected to participate in such march. This is accountability and respecting the rules of law from the 3 years Jotna movement. That's MC Chan speaking. Fa mel ni moom daal àndul ci luñ tere 3 years jot na li nga xamante ne mooy seen pamit waaw ci daal mu ngi wax ne daal nguur gi daal dafa mel ni shortcut buñ bëgg a def loolu moom àndut ak yëfi leadership te leadership dafa war a ànd ak responsibility ak yooyu so ci gàttal rek comme tay amu nekko seen side lan ngeen ci mun a wax parce que démb nag kooloon na si programme bi am na lu mu ci junjoon tuuti rek pour tënk loolu la yaatal tey ji moom MC Cham Jinyu moom gis-gisam la ci fi mu waxee jàpp na ne li doon taxawaayu li mu doon xaar mooy nguur gi ñi wone li nga xam ne moom moo nekk njaboote ñëpp ndax bu fekkee yëfi kumba am ndey kumba amul ndey daf ci feeñ tey nga jox ku la neex pamit ëllëg nga xañ ko ku la neex ak yu jëm ci yooyu te gis nañ ne ñaari projet groupe ñoo fi nekk 3 years jot na 5 years ndax 5 years def nañ barki Dembo Njaay 3 years jot na buñ génnee ne ñun tam dañuy defaat buñ leen ko xañee opposition bu mel ni moom bu ci waxee gis-gisam mu ngi noonu daal. waaw moo ngi see yokk a julle sax mu ne the National Security Council should advise the president to provide appropriate measures, security measures that is, according to details provided, and take a leadership decision to diffuse the tension through dialogue, then refusing the permit when the Gambia Constitution, that's 1997, give a right of assembly under section 25. So ba léegi mu ngay ñaax nguur bi wala Security Council dañ ko war a advise pour mu woote waxtaan. moo gën muy tere gaay li nga xamante ne mooy permit. xam nga lii comme maam ji bi lu mu ko waxee rek it's about loi issue la te there are authorities who are responsible for this man daal I believe dialogue is the most important thing ñoom suñ believe ne the police as Inspector General of Police is of the belief ne this is a security matter moo tax gaay ñu deny leen gis nañ ne first protest bi gaay dañ leen jox permit so this one soo gisee gaay ñu deny gaay dañ believe ne there is security issues happening in the country so lii daal I don't think IGP bi dafa independent I don't think the president should really interfere in these things because I believe ne IGP bi dafa xam liggéeyam dafa war a lu moo def président bi fu mu demee ba jox ko lu mu war a def moom liggéey appoint ko I think ne président bi foofu la war a génne loxoom bi IGP is an expert in his area. He knows security matters in this country. Man daal de 3 years jot na and the IGP should sit on a dialogue. Gaa ñu mën a understand 3 years jot na tamit comme ni ñu ko waxee fii ñoom they are a peaceful movement. They won't engage in anything that will jeopardize the peace and security of this country. So nañ toog rek ñu waxtaan suñ waxtaanee rek dañoo juboo moo gën ñi di wax ne suñ ma joxee yow joxuñ ma yow damaa dem. So at the end of the day lii dafa nekk loo xam ne dafa jur lu bari foofu noonu yow amuloo security soo demee foofu ne am na ñoo xam ne individuals yoo xam ne bëgguñ jaama si réew mi mun nañoo
dugga si biir am ñu def looloog loolu soo lii daal gaa ñu waxtaan rek ñu come to consensus. fii ak dimanche dinañ ci gën a yaatal comme xam-xam ak xalaat yaa ngi ciy feeñ ku nekk mu ngi indi gis-gisam ci péeteem ci naka la yëf yi di tegoo ci yoon bañ gis jàmm dellu si ci biir réew mi segam ñin ñoo ko bokk réew mi wax nañ ko buñ ko diisoo saafara dina ci am buñ ko bëgg pencoo moo ëpp njëriñ ku nekk bëgg ko pàccoo ndax buñ ko pàccoo kenn du mun a yenu li gën a néew ci li nga xam ne moom moo nekk xayma benn mètre yóbbuwaale ko ca fa ngay dem ñiy dem léegi-léegi ak short musical break dinañ dellu si ci sunu ñaareelu pàcc dinañ fi am député spokesperson bu APRC Doudou Dia waxtaanee taxawaayu APRC ëllëg ñu ngi xaarandi ñoom dañu war a am protest lan moo ciy feeñ dégg ngeen ko ci xibaar bi jotaguñ seen pamit ba tey lan la ñu ciy waxtaanee di ngeen ko yaatal ci biir jotaay ji léegi-léegi ginnaaw musical break bi ñu dellu si